Good evening, class. Am I audible? Am I audible? Okay. Please open your chat box to chat with me, YouTube students. You can also use the comment box to chat with me, right? So, today in the biology session, in the last session, we discussed the concept of life process, right? So, today also, we will discuss the concept of life process. So in the last session, we discussed the concept of multiple choice questions. So today we are going to discuss 1 mark, 2 mark, as well as 3 marks question, right? Okay. Yes. Hello. Hi, Vedu from YouTube. Good evening, Shreya. So let us proceed to the today's question of life process. Yes, the screen is loading still. So from this, in the last previous year question paper, so we got around 1 mark question and 5 mark question, that is long answer 4 mark question we got from this question paper, right? From the previous year question paper. So let us discuss 1 mark question today. I hope the screen is visible. Yes. So 1 mark question goes like this. Okay. Why ventricles have thick wall compared to auricles? Ventricles ಮತ್ತೆ auricles ನ compare ಮಾಡಿದ್ರೆ the thick wall will be possessed by the ventricles. Why the ventricles will be having the thick wall? Yes, any other answers? Any responses? Be fast guys, be interactive. The exams are nearby. ಈ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? So use your chat box, use your comment box to respond. Yes, YouTube students. Why ventricles have a thick wall compared to auricles? So when we just consider the vertical section of the heart, right? So we are having the 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles, right? So from auricles, what happens when the blood is pumped from the auricles in the blood pump admele, it will go to the ventricles, right? So when the blood goes to the ventricles ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ from the ventricles there are 2 ways, right? Left ventricle ಇಂದ blood pump ಆದಾಗ it will go to the aorta. Right ventricle ಇಂದ blood pump ಆದಾಗ it will go to the pulmonary artery and then to the lungs. ಹೌದಾ? So here the ventricles have the function. In function ಅದ್ರದ್ದು they have to pump the blood to different parts of the body. Auricles, they have to just pump the blood into the ventricles. That is why, as they have to pump the blood to different parts of the body, right? So that is why the ventricles will be having thick wall. Ventricles ಗಳಿಗೆ thick wall ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the ventricles has to pump the blood to different parts of the body compared to the auricles. Okay, students, this is English medium session of biology. Okay, second question goes like this. Write the function of lymph. Write the function of lymph. Lymph ಅನ್ನೋದರ function ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ.
Yes, write the function of lymph. Anyone? Yes, Shreya, what is your answer on this? What is the function of lymph? YouTube students, what is the function of lymph? Good, Shreya. So fight against the harmful agents which are entered in our body, okay, which are dangerous to our body. The next one is that is the right one. One markige one function ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು to carry out the proteins, to carry out the nutrients which are required to the blood, right? So that is the function of lymph. Next, when we come to the define osmotic control, ಏನು osmotic control ಅಂದ್ರೆ osmosis means what? So ಈಗ diffusion ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Diffusion means what? When we consider the water, the transportation of water in the plant, the water from the higher concentration move towards the water to ಯಾವ lower concentration. The movement of water from a higher concentration to a lower concentration is called as what? Diffusion. The movement of anything, but here I consider water. So when we consider the movement of water from higher concentration to lower concentration, it is called osmosis. So ಆ ರೀತಿ osmosis ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ the cells become turgid. Turgid means what? A swollen like structure, turgid. So to control it, to control the amount of water entering inside the cell. So there should be some control, right? So that is called as osmotic control. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ osmotic control? It controls the diffusion of water in the plant body. That is called as osmotic control. Fourth question, applied question. Why in uricotelic animals ammonia is converted into uric acid? Uricotelic animals ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಯಾಕೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಎಸ್ ಎನಿವನ್? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, why in uricotelic animals ammonia is converted into uric acid? Why it is necessary? ಅಮೋನಿಯಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? You can refer your textbook, you can refer your notes to add on answer to it, guys. Think over it. A very easy question. Uricotelic animals andre, what are the examples of uricotelic animals? Which are the examples of uricotelic animals? Usually birds ಮತ್ತೆ mammals ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So birds ಮತ್ತೆ mammals ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? These are uricotelic animals. So when we consider birds and mammals, these birds and mammals will live on land. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. So to conserve the water, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ to excrete ammonia, okay, to excrete ammonia, there is a necessary of what we can say, a large amount of water. ತುಂಬಾ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? So to conserve the water inside the body, the answer is to conserve the water, what happens? The ammonia is converted into uric acid crystals. ಎಲ್ಲಿ? birds ಮತ್ತೆ mammals ಅಲ್ಲಿ. So the answer is to conserve water. Very important question. Why uricotelic animals ammonia is converted into uric acid? Right? To conserve the water. Write down the questions. Questions anna barita hogi. Answers you will get, but write down the questions. Okay. Next.
Fifth question goes like this. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals? Mammals ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood? ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? Yes, any reason? You can use the chat box to answer. Surabhi High School, Shreya, YouTube students, what is your response on this? Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals? Be fast. So as they asked mammals, right? So mammals are the animals which need high energy. Okay, they want high, they are in a high energy needs. So high energy needs zero animals only. Okay, the animals which have high energy needs, they need enough supply of oxygen or a large supply of oxygen. So when there is a separation between oxygenated and deoxygenated blood, there will be a large supply of oxygen which meets the higher energy needs in the mammals. So ಯಾವ scientific terms ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದಂದ್ರೆ here we have to use to meet the higher energy needs, mammals require efficient or a large amount of oxygen, which is met by ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು large amount of oxygen ಬರುತ್ತೆ? By the separation of oxygenated and deoxygenated blood. Like this we have to answer it. Okay, these are 1 mark question. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, why ventricles have thick wall compared to auricles? ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Each minute counts for me as well as you. Be fast. Why ventricles have thick wall compared to auricles? Okay, good. Shreya answered it because they need to pump the blood to different parts of the body. Good. Write the function of lymph. So as we discussed, to transport the nutrients, proteins to the blood as well as to digest or to kill the harmful agents. Define osmotic control. Anyone? What do you mean by osmotic control? Osmotic control andre ಏನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, YouTube students, what do you mean by osmotic control? Osmotic control means what? See, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ. Because for typing it takes time, right? So osmotic control andre which controls the diffusion of water between the cells of the plant. Then why in uricotelic animals ammonia is converted into uric acid? Ammonia ಯಾಕೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ?
Be fast. Why in uricotelic animals ammonia is converted into uric acid? Lymph function ಆಯ್ತು ಈಗ. We are not discussing the function of lymph. We are discussing the fourth question. So uricotelic animals ಅಲ್ಲಿ to conserve the water, the ammonia is converted into uric acid. Fifth question. Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in the mammals? Any answers from YouTube? To meet the higher energy need, there should be a enough supply of oxygen. That is why the circuit should be separate. The path should be separate. Let us proceed to the next question. 2 marks question. How does transpiration in is helpful in plants? Transpiration athwa in English we will call it as bashpa visarjani. Sorry, in Kannada we will call it as bashpa visarjani. How does transpiration is helpful in plants? ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is not that you are taking my oral exams. We are discussing the important questions which may come for the exam. Already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್. How does transpiration is helpful in plants? What do you mean by transpiration? The loss of water from the plants in the form of water vapors through a pores called stomata. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು transpiration ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So, what is the use of transpiration? So, ಆ ಕಡೆ when there will be a loss of water from the leaves, here the pressure is created inside the cells so that the absorption of water takes place, which is called as transpiration pull. Transpiration pull create ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ there will be a absorption of water, right? So transpiration helps in maintaining concentration of the sap. The roots continue to absorb water from the soil. Fine. As they asked for 2 marks, Google ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ copy paste ಮಾಡಬೇಡಿ. So as they asked for 2 marks, we have to tell it is helpful in the absorption of water through the transpiration pull. Okay, like that we have to answer. Second question, write the function of pulmonary arteries and pulmonary veins. Pulmonary artery ಕೆಲಸ ಏನು? Pulmonary vein ಕೆಲಸ ಏನು? Be fast, very important question even for CBSE as well as board. Write the function of pulmonary arteries and pulmonary veins. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ ಸಾಕಿನ್ನು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿಟ್ by seeing the lines, edges, margins of the paper. Write the function of pulmonary arteries and pulmonary veins. So pulmonary artery means what? It is also a blood vessel. Okay, it is a blood vessel which carries the blood from the heart to the lungs. Heart in the lungs get ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. What is which is that pulmonary artery?
It carries carbon dioxide rich blood, okay, to the lungs for the filtration. Pulmonary veins ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it carries oxygenated blood. It carries oxygen rich blood from the lungs to the heart. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ. ಆರ್ಟರಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ, ವೇನು ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ತರತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎನಿವನ್ ಅಗೇನ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. Yes. What do you mean by arteries and veins? Respond. Differentiate between arteries and veins. See, as you can see this diagram, arteries are the blood vessels which carry the blood from the heart to the cells. Veins are the blood vessels which carry the blood from the cells to the heart. As the artery is showing red color, it indicates, red color and it indicates the oxygen rich blood is being carried. Howda? And as the vein color is showing as blue, it indicates or it represents the veins will be carrying carbon dioxide rich blood. Okay, then when you see this diagram, just a minute. See here, this is a artery, the red color one. The blue color one is a vein. When you see the thickness, ಅದರ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, the artery is thicker than the vein. Vein ಗೆ compare ಮಾಡಿದ್ರೆ artery is thicker. So the artery will be having thick walls while the veins will be having thin walls. So the arteries will be having the greater blood pressure. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಟರೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಥಿಕ್ ವಾಲ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೇನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಮತ್ತೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇನ್. ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಹಿಯರ್, ವೇನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟರಿ? ಎಸ್, Shreya, student from Surabhi High School, YouTube students. Again, what difference you can quote here by seeing the structure?
ಮತ್ತೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ? ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಪೈಪ್ ಆರ್ ಅ ವೆಸಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೇನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, see here. Here you can see the veins, sorry, valves. This one. Here there are no valves. Valves illa. Veins will be having the extra appendages which are called as extra things which are called as valves, which prevents backflow. Andre blood hindgade barodanna tadiyatte. Yavudu? This valves. Right? Yes, YouTube students, be interactive. So ಇಲ್ಲಿ arteries will not be having the valves. Very important question. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ದೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next question. Among arteries and veins, which blood has thin walls? Which blood vessel has thin walls and why? Arteries ಮತ್ತೆ veins ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ವಾಲ್ ಥಿನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಮತ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿರತ್ತೆ? Just now I explained it. Yes, come on. Among arteries and veins, which blood vessel has thin walls? It is blood vessel. ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? My session starts from 5 a.m. Now it is 6:30. 5 a.m. ಇಂದ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದು. No doubt it won't be a continuous session, but ನಿಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನು ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಥಿನ್ ವಾಲ್? ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಟ್. ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. Among arteries and veins, the blood vessel, the veins will be having the thin blood vessels. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಫೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ plant body. It is called as what? Translocation. How it occur in the plants? ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು? That is through the phloem. Next question. What is excretion? How does unicellular organism removes the excretion? Excretion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? What do you mean by excretion? What is excretion?
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ವಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಡೂ ವಾಚ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಷನ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಹೌ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಶೋಸ್? ಸುಮ್ನೆ ಒಬ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ನಾನಿಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್? Great. Sit like this only. We will sit like this until 7 o'clock. Ali answer ಬರೋವರೆಗೂ I am not going to continue the question. What do you mean by excretion? I want the answer through the chat box or through the mic. So simple question. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಮೈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್? ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 to 3 minutes. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. Just I will give a call in the online sessions only, so that they will also understand. Hmm? The removal of nitrogenous waste, the removal of waste from the body or a nitrogenous waste from the body is called as excretion. So ಅದಕ್ಕೆ excretion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So for this definition we waited for 7 to 8 minutes. How does unicellular organisms remove their waste? ಈಗ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಮೀಬಾ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಯುಗ್ಲಿನ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. 7th ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಎನಿ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? Through the resins, a rubber, or we can say gums. So these all are the excretory waste of the plants. Any 4 methods ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಗಮ್ಸ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So these all are the methods through which the plant excrete the waste. 8th question, in human, excess of water is absorbed in the nephron. Mention the factors on which absorption depend. So human beings ಅಲ್ಲಿ excess of water ಅಂದ್ರೆ extra ಇರೋ water it is absorbed by a nephron. Nephron ಅಂದ್ರೆ the structural and functional units of kidney. In simple words, the cells of the kidney are called as nephrons. So ಯಾವ ರೀತಿ
based on what the absorption will be done. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಎನಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್? ಎಸ್. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ? You have to just mention, no need to explain. Try it, you are to the point. Yes YouTube students, try it. Don't get confused with a neuron and nephron. Proximal convoluted tubule is the right one. ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. They asked mention the factors. ಯಾವ ರೀತಿ? That is, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ? That amount of water which is present in our body, the amount of dissolved solutes in the water. ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಶ್ರೇಯಾ. Next, let us proceed to the 9th question. Name the basic filtration unit in the kidney. Why it is called so? Very easy question. Name the basic filtration. Name the basic filtration. Yes, YouTube students, come on. Just now we explained previous question ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. The question was based on which structural and functional unit? The structural and functional unit of kidney is called as what? Very good. It is a nephron, right? So why it is called so? Because it has a capacity to filter the blood. It filters the ions, the small molecules, okay, whatever things. Yes, YouTube students. Okay, it filters the small ions, the small molecules, and from the blood, and filter out the toxins or the wastes. That is why it is called as nephron. 11th question. Why nitrogen is called essential element? How does plants obtain nitrogen? Nitrogen ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ essential element ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? Because every biomolecule ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, the organic molecule or the molecule which is present in the living organism, directly or indirectly it is made up of nitrogen or nitrogenous compounds. DNA ತಗೊಳ್ಳಿ, genetic material ಆಗಿರಬಹುದು, proteins ಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, amino acids ತಗೊಳ್ಳಿ, right, a various kind of carbohydrates ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. So it forms a basis, right? How does plants obtain nitrogen? Lightning ಇಂದ,
the nitrogenous gas present in the atmosphere will be fixed in the soil. So soil alliro bacteria, it converts the gaseous nitrogen into nitrogenous compounds. So when the nitrogenous compounds are fixed in the soil, so it will be absorbed by the plants. Like this, the plants will obtain the nitrogen. ಇದನ್ನ 3 marksಗೂ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. Next, 3 marks question. What do you mean by lymph? How lymph is differ from the blood, plasma in the blood? List out the 2 functions of the blood. Lymph ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? How lymph is differing from the plasma of the blood, and ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಯಾರ್ದು? ಬ್ಲಡ್ದು. List out the functions of the blood, right? So here, as you can see, so the plasma of the blood will be having RBC, red blood cells ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ plasma of the blood ಅಲ್ಲಿ, right? And it is a colorless liquid with the water. But when we take the lymph ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Lymph is a colorless fluid which resembles the blood. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ RBC ಅಥವಾ red blood cell ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay? So that is the difference between lymph and the plasma of the blood. So when we come to the function of the blood, it transports the oxygen, it transports the nutrients, right? It transports the excretory substances. So these all are the functions of the blood. Next, what would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? And describe double circulation of blood in human beings. So hemoglobin kadame adre yenagate? It leads to a condition which is called as anemia. It leads to a condition which is called as anemia, where the hemoglobin kadame adre anemia agate. Okay? So the color of the nails will turn to blue. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಥಂಡಿ, the people will feel cold, shivering. This all are the consequences of hemoglobin. Next, describe double circulation of blood in the human beings. So ಈ describe ಅನ್ನೋದು blood circulation ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. This is a very important flow chart. If you want, you can take the screenshot. So ಈ ರೀತಿ circulation of blood through heart ಆಗತ್ತೆ. So when you check, the blood through the heart will flow twice. ಎರಡು ಸಲ blood ಏನಾಗತ್ತೆ? heart ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗತ್ತೆ. So that is why it is called as double circulation. Why it is necessary? To separate the oxygenated and deoxygenated blood. Why it is necessary is an important question. To separate the oxygenated and deoxygenated blood, double circulation is necessary. ಯಾಕೆ separate ಆಗಬೇಕು? To meet our high energy needs. So 3 question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. How double circulation occurs? It is through the flow chart. ಈ flow chart ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ double circulation ಅನ್ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. Why it is necessary? To separate oxygenated and deoxygenated blood. Right? So like this, you have to write it. Next question. Explain the structure and function of nephron. Structure ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ diagram ಹಾಕಿ function ಅನ್ನ explain ಮಾಡಬೇಕು. Fourth, write the organs involved in urine formation. Urine formation ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ organs involve ಆಗ್ತವೆ? You have to write the parts of the nephron as well as parts of a kidney. Okay? And 3 main functions of the kidney. ಏನಾಗತ್ತೆ 3 main functions of the kidney ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Filters the blood, formation of the urine, maintains the pH of a blood. Okay? Fifth one, name the nitrogenous waste present in our urine. Uric acid. Which is a functional unit of a kidney? Nephron. How is quantity of urine formation is controlled?
depending on the amount of water present in our body. Next, draw a neat schematic sectional view of human heart. Very important. Human heart na practice ಮಾಡಿ. Blood vessel transport blood from heart to lungs. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. The blood vessel which transport blood from the heart to the lung. That is nothing but pulmonary artery. Part which separate right ventricle and right auricle. Aurioventricular septum. Next, draw a neat label diagram of nephron. Nephron diagram anna draw ಮಾಡಬೇಕು and you have to label it. Next, you have to label these parts. Cup-shaped structure, Bowman's capsule, urine collecting place, collecting duct. Draw a neat label diagram of excretory system. Excretory system anna draw ಮಾಡಿ label ಮಾಡಬೇಕು. Urine producing organ, kidney, urine collecting organ, urinary bladder, organ which joins A and B. ಇದನ್ನ join ಮಾಡೋದು. Ureters. Right? Next, release urine outside, urethra. 4 marks. Write the uses of transpiration in plants. First to transpiration definition anna ಬರಿಬೇಕು. Loss of water in the form of water vapors. It helps in the absorption of water by creating transpiration pull. Transpiration pull anna create ಮಾಡಿ absorption of water ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. How transpiration differs from translocation. Translocation ಅಂದ್ರೆ transportation of food. Transpiration ಅಂದ್ರೆ loss of water. Why plants have slow transport system? Slow transport system ಯಾಕಿದೆ? It should go against gravity ಅಲ್ಲಿ flow ಆಗಬೇಕು transport system and sieve tubes ಏನಿರತ್ತೆ phloemದು. So through that it should go. Second question, how plant absorb water from roots and transport to the tip of the shoot? Transportation of water, xylem ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. List out 4 methods used by plants for excretion. Gum, resins, okay, transpiration. These are the methods. 5 marks. Name the main basic unit of a kidney. Again, nephron. Give relation between heart problem and function of kidney. And explain with suitable reason. Heart problem ಮತ್ತೆ function of kidney ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡಬೇಕು. This is not at all ಅಷ್ಟು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. Next, main functions of the kidney we have to write. Filtration of a blood, maintaining of the pH, urine formation. Name the factors which involved in a reabsorption of water in the nephron. Amount of water present in our body. ಎಷ್ಟು solutes, the percentage of solutes dissolved in the water. So these all are the important questions which are enlisted from the life process. So these questions are taken from previous CBSE as well as board question paper. So in the upcoming session, we are going to discuss regarding the concept of control and coordination. So this is how we can carry out the session. So if you answer quickly or if you just interact, idandre en madam, if you ask doubt also, the session will be fruitful. If you sit as you sat like this, ಸುಮ್ನೆ ಚಾಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ 50 to 60 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಏನಾಗಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ and you are studying, but actually what you are doing, you will be knowing it. So be interactive. We request you, be interactive. Interact, message, ask questions. I suggested you to refer the textbook and notes to answer. Please do it, otherwise sessions won't be fruitful. ಸುಮ್ನೆ waste of time ಆಗಬಾರ್ದು, right? So let me wind up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.